سلام، خوش اومدید به کانال من Learn English with Midress. رسیدیم به پلیلیست واژگان. توی بخش ویدیوهای واژگان شما قراره که خیلی ساده ولی با محتوای آکادمیک و جامع وکب‌ها رو یاد بگیرید. این وکب‌ها از منبع مهمی به اسم 4000 واژگان ضروری دانشگاه آکسفورد انتخاب شدن. دانشگاه آکسفورد بعد طراحی این واژه‌ها اعلام کرد که تمام زبان انگلیسی استوار بر این 4000 واژه و وقتی شما این 4000 واژه رو یاد بگیرید دیگه نیاز به واژه اضافه تری ندارید و با یادگیری این واژه‌ها شما خیلی راحت میتونید از زبان انگلیسی تو بهترین نحو ممکن استفاده کنید. ویدیوها رو ببینید، تمرین رو تکرار کنید و هر جا که مشکل داشتید از من بپرسید. من سعی میکنم تو بهترین حالت ممکن و سریعترین حالت ممکن جواب شما رو بدم. سابسکرایب یادتون نره که سابسکرایب کردنتون خیلی کار خوب، خفن و انرژی بخشیه. لایک و کامنت هم که فراموش نکنید، خیلی میتونه لطف خوبی باشه به من. دمتون گرم. بریم ادامه ویدیو. سلام، خوش اومدید به کانال من Learn English with Midress. به کلمه ها دقت کنید، به ترجمه دقت کنید، به تصویر دقت کنید، به توضیح انگلیسی که میاد خیلی دقت کنید و با آرامش کلمه ها رو یاد بگیرید. سابسکرایب یادتون نره. بریم که کلمه های امروز رو یاد بگیریم. Afraid. When someone is afraid, they feel fear. The woman was afraid of what she saw. خب کلمه اول afraid میشه ترسیدن. بریم سراغ کلمه بعدی. Agree. To agree is to say yes or to think the same way. The food is very good in that restaurant. خب کلمه بعدی agree یعنی موافقت کردن، موافق بودن. بریم کلمه بعدی. I agree with you. Angry. When someone is angry, they may want to speak loudly or fight. She didn't do her homework, so her father is angry. خب کلمه بعدی هم که angry بود یعنی عصبانی بودن. Arrive. To arrive is to get to or reach some place. The bus always arrives at the corner of my street at 4. خب این غروب‌های خوشگلم که میبینید arrive میشه رسیدن. Attack. To attack is to try to fight or to hurt. The man with the sword attacked the other man first. خب این کلمه میشه attack یعنی حمله کردن، حمله. بریم سراغ کلمه بعد. Bottom. The bottom is the lowest part. The bottom of my shoe has a hole in it. bottom میشه ته. ته. حالا یه جاهایی هم به عنوان باسن استفاده میشه ولی خیلی کم. ولی در کل میشه ته. بریم کلمه بعد که کلمه. Clever. When someone is clever, they can solve a hard puzzle or problem. The clever boy thought of a good idea. خب آقا ایلان ماسک رو میبینید، موثرترین فرد این روزهای بازار کریپتو. کلور هم میشه باهوش، smart, intelligent. بریم کلمه بعدی. Cruel. When someone is cruel, they do bad things to hurt others. The cruel man yelled at his sister. خب کلمه بعدی هم که کلمه cruel به معنی ظالم، حالا ترکیش هم میشه ظالم یا ستمگر به اصطلاح. آقا هیتلر میبینید از ظلمای دوران جنگ جهانی دوم. Finally. If something happens finally, it happens after a long time or at the end. He finally crossed the finish line after 5 hours of running. خب این کلمه میشه به قول ترک‌ها این سنوندا یا همون finally به معنی سرانجام و بالاخره است. بریم کلمه بعد. Hide. To hide is to try not to let others see you. هایدم که میشه مخفی شدن،
حالا الان خانم توضیح کاملتر میده. خواستم یکم جدید باشه، من قبل خانم بگم. The other children will hide while you count to 100. Hunt. To hunt is to look for or search for an animal to kill. Long ago, people hunted with bows and arrows. خب بله، آقای گوسپلنگ رو میبینید که میخواد آهو رو شکار کنه. از هانت میشه شکار کردن، که به قول ترکا avlanmak. Lot. A lot means a large number or amount of people, animals, things, etc. There are a lot of apples in the basket. یه رپی بود زیادش خوبه. لات یعنی زیاد، نمیدونم ربطی نداشت، ولی لات یعنی بسیار، زیاد، خیلی. کلمه بعدی Middle. The middle of something is the center or halfway point. The Canadian flag has a maple leaf in the middle of it. خب middle میشه وسط. بعد تو این توضیح هم که میگه وسط پرچم کانادا یه دونه برگ است، یا وسط این دوتا سفید و یه قرمز است. middle میشه وسط. Moment. A moment is a second or a very short time. I was only a few moments late for the meeting. moment میشه لحظه. یه آهنگ داشت احسان خواجه امیری، لحظه. من الان پلیش نمی کنم، کپی رایت کلیم میخورم، ولی moment میشه لحظه. بریم کلمه بعدی. Pleased. When someone is pleased, they are happy. She was pleased with the phone call she received. خب pleased همیشه خوشحال بودن، هپی بودن، شعف داشتن از یک اتفاقی که حالت خوب بشه رو میگن I'm pleased. قلترکا mutluluk. بریم کلمه بعدی. Promise. To promise is to say you will do something for sure. He promised to return my key by tomorrow. بله، میشه به کلمه پرامیس یا قول دادن، یا به قول ترکا سوز vermek. بریم کلمه بعدی. پرامیس، قول دادن. Reply. To reply is to give an answer or say back to someone. She asked him what time his meeting was. He replied at 3. ریپلای هم که ریپلای دیگه، خودتون میدونید یه آدمی تو تلگرام اینا ریپلای کردید یعنی پاسخ دادن. بریم کلمه بعدی. Safe. When a person is safe, they are not in danger. Put on your seatbelt in the car to be safe. سیف هم یعنی بی خطر، ایمن، همین چیزا دیگه. زندگیتون سیف باشه. بریم سوال بعدی. Trick. A trick is something you do to fool another person. His card trick really surprised us. خب تریک هم که میبینید به ترکی هم میشه هیله، یا همون هیله یعنی هیله یا مثلا تقلب. بریم کلمه بعدی. این عکس هم که میبینید تریک میکنه، دستشو نصف کرده با پرکه پاسور. واقعا کار عجیبی کرد. Well. You use well to say that something was done in a good way. The couple can dance quite well. خب کلمه زیبای ول یعنی خوب، یعنی عالی، یک یعنی ول میشه. بریم کلمه بعدی. ادونچر. مزه نریزه. Adventure. An adventure is a fun or exciting thing that you do. Riding in the rough water was an adventure. خب ادونچر هم که اکثر میبینید یعنی ماجراجویی خیلی باحال. ماجراجویی کردن یا ماجراجویی میشه ادونچر. به ترکی هم که میشه ماجرا، که بکنم از فارسی و عربی اومده داخلش. بریم کلمه بعدی. Approach. To approach something means to move close to it. The boy approached his school. خب میرسیم به کلمه زیبای approach. ببین به منظور فعل میشه نزدیک شدن، یا مثلا یه جایی به روی کرد هم معنی میده، یعنی عمل کرد و اینا. ولی خب اینجا فکر کنم منظورش نزدیک شدنه.
Chemical. A chemical is something that scientists use in chemistry. The scientist mixed the chemicals. کمیکال هم که یعنی شیمیایی. بریم بعده. Carefully. Carefully means with great attention, especially to detail or safety. The baby carefully climbed down the stairs. خب carefully یا دیکتلی یعنی اینجا یکی از جاهایی که زبان ترکی به زبان فارسی خیلی نزدیکه یا فکر کنم از زبان عربی فارسی وارد ترکی شده، یعنی با دقت. بریم سوال کلمه بعدی. Create. To create means to make something new. She created an igloo from blocks of snow. create همیشه خلق کردن چیز جدید. بریم بعدی. Evil. Evil describes something or someone bad or cruel, not good. The evil figure scared us all. evil هم که میشه شیطانی، همون تو ترکی همیشه شیطان که از زبان عربی اومده فکر کنم، همون ابلیس یا چیز بد کلا. کلمه بعدی experiment. Experiment. An experiment is a test that you do to see what will happen. The student did an experiment in science class. experiment همیشه تجربه کردن. بریم سوال بعدی. من تلفظ امریکایی گفتم بریتیش گفت ظاهر شدم، دلم نیامد خیلی در مورد experiment توضیح بدم. کلمه بعدی kill. Kill. To kill someone or something is to make them die. I killed the fly with the fly swatter. kill هم که میشه کشتن، به قتل رساندن یا به قول ترکای لورمک. Laboratory. A laboratory is a room where a scientist works. My mother works in a laboratory. آزمایشگاه. Laugh. Laugh is the sound made when someone is happy or a funny thing occurs. The sound of their laugh filled the room. خنده، قهقهه. loud کلمه بعدی. Loud. If a sound is loud, it is strong and very easy to hear. The man's voice was so loud that we all could hear him. loud میشه صدای بلند. Nervous. When a person is nervous, they think something bad will happen. The boy became nervous when he heard the news. nervous میشه استرس. یا آهنگی بود میگه بی استرس بزن دیگه. nervous میشه استرس. واقعا صدام خوب نیست برای خوندن. کلمه بعدی. Noise. A noise is an unpleasant sound. The crying baby made a loud noise. noise همون نویزه، صدای نامطلوب به اصطلاح. بریم کلمه بعدی. Project. A project is a type of work that you do for a school or a job. His afternoon work project was to paint the room green. پروژه. Scare. To scare someone is to make them feel afraid. My uncle was scared by what he saw in the room. ترس. Secret. A secret is something that you do not tell other people. The two boys were sharing a secret. راز. Shout. To shout is to say something loudly. My boss shouted at me because I was late for work. داد زدن. خیلی دارم خلاصه میگم. کلمه بعدی. Smell. To smell something means to use your nose to sense it. The two friends smelled the flower. بویدن. Terrible. If something is terrible, it is very bad. The way he treated his classmate was terrible. مزخرف. Worse. If something is worse, it is of poorer quality than another thing.
Business was worse this month than last month. مزخرفتر، بدتر. Alien. An alien is a creature from a different world. The alien came in peace. آدم فضایی خارجی. alien میشه. Among. If you are among certain things, they are all around you. There was a red apple among the green ones. در میانه. Chart. A chart is a list of information. We used a chart to see how we had improved. چارت هم که چارت دیگه. Cloud. A cloud is a group of water drops in the sky. The sky was filled with white clouds. ابر. Comprehend. To comprehend something is to understand it. Henry could not comprehend the message. فهمیدن. Describe. To describe is to say or write what someone or something is like. They described their tree as colorful, with gold ribbon and a star. توصیف کردن. توصیف کردن. Ever. Ever means at any time. Going skiing last winter was the most fun I've ever had. هیچ. هیچ به معنی واقعی کلمه. Fail. To fail means you do not succeed in what you try to do. Since he failed to get the job, he was sad. فعل شکست خوردن، باختن. میدونم خسته اید ولی کلی چیز یاد گرفتید. امیدوارم که این یادگیری به درتون خورده باشه. کانال سابسکرایب کنید یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی خداحافظتون. روزتون خوش و خورم.